Another discrete probability distribution is the hypergeometric distribution. This distribution does not require independence and is based on the sampling done without replacement. So yun yung mga problem natin or mga experiment na without replacement. So hypergeometric yung ina-apply natin na distribution. So with heavy uses in acceptance sampling, electronic testing, and quality assurance, ito yung mga kalimitang sample ng hypergeometric distribution. So in hypergeometric experiment, the process of selecting X success from the K item labeled success and N-X failure from N-K item labeled failures when a random sample size N is selected from N items. So ibig sabihin lahat ng magiging basis ng value natin is nakadepende dun sa ating N or dun sa ating population size. So hypergeometric distribution is the probability distribution of the hypergeometric random variable x. So the number of success in a random sample of size n selected from n item of which k labeled success and n minus k labeled failure is so ito yung ating formula. So, parang application siya din ng sa combination. So, eto. K distinct object taken x at a time. Then, dito is the n minus x distinct object taken n minus x at a time. And also, yung total natin, yung population size and also yung the sample size. So, sa hypergeometric distribution, apat yung i-identify mo na value. So, meron ka dapat neto yung n o yung pinakamalaking value. Then, yung sample size o random sample. Yung k at saka yung x. So, sabi dun sa hypergeometric experiment natin, yung process daw ng selecting x success ay manggagaling kay K item. So, ibig sabihin yung X natin, dapat in relation siya kay K item. So, theorem number 19, the mean and variance of the hypergeometric distribution. So, yan yung formula natin ng mean at variance. So, like dun sa binomial distribution, so meron tayong pagkuha ng mean at variance. So, meron din dito sa hypergeometric. So, yan yung ating theorem number 19. So, kung papansinin nyo yung formula ng hypergeometric distribution, so, parang nakakalito kasi may n minus x and n minus k. So, ganito. Pero pag nandun ka na sa mismong solution or dun sa mismong problem, may technique naman na pwede nating i-apply para mas madali nating makuha or matandaan si formula. Kahit hindi mo natandaan kung na n minus x, n minus k, so yun. So, proceed tayo dun sa ating example. So, for example number 1, lots of 40 components each are called acceptable if they contain no more than 3 defectives. So the procedure for sampling the lot is to select 5 components at random and to reject the lot if a defective is found. What is the probability that exactly 1 defective will be found in the sample if there are 3 defectives in the entire lot? So yan. So kita naman natin na hindi siya binomial kasi wala tayong given na probability or percentage. Also, yung multinomial, so ganun din. And also discrete uniform, so hindi rin. Kapag mga ganyan, yung na problem, mga value, so pwede mong i-apply si hypergeometric distribution. So, yun naman talaga yung applicable sa ganitong problem. So, ang unang gagawin is i-identify natin yung value ng x natin, k, n na malaki at n na maliit. So, i-identify natin sa dito sa example 1. So, ang una nyong i-identify ay yung
yung n na malaki. So, laging ang n na malaki ay yung pinakamalaking value sa problem. So, alin ba ang pinakamalaking value? Yung 40. So, para hindi na malito. Then, n na maliit, siya naman yung random sample size. So, sabi, the procedure for sampling the lot is to nag-select ng 5 component at random. So, ibig sabihin, n is equal to 5. Then, identify naman natin yung value natin ng x and k. So, x natin, syempre, yung hinahanap. What is the probability that exactly one defective, meaning x is equal to 1? Nasabi nga, si x item ay galing kay k item. So, galing siya dun sa tatlong defective. Kaya k natin is equal to 3. So, yan yung ating mga given. Then, pwede na nating isolve or kunin yung probability that exactly one defective will be found in the sample. So, meron ka netong x, k, n na maliit and n na malaki. So, ano ba yung ating formula? So, di ba ang ating formula ay ito, x distinct object taken x at a time, then n minus x distinct object taken n minus x over the n cn or total na population size, then yung random sample size. So, ang gawin natin, ang ituturo ko ay, so, laging ang inyong denominator ay ito, n na malaki at n na maliit. Ibig sabihin 40, yung symbol ng combination, 40C5. Yun lagi yung sa denominator. Ito yung pair natin sa denominator at ito yung isang pair natin sa numerator. So, ilagay natin. So, sa calculator, so, sa baba, yung denominator natin, 40, shift, divide, yung combination na symbol, then 5. Then, sa taas naman ay itong pair na to. Ibig sabihin, 3C1. 3, shift, divide, 1. So, yan. Then, ano yung isa pang, paano natin makukuha yung, etong pair na to. Okay na tayo dito sa una, at saka sa denominator. Ito yung pangalawang pair, paano natin makukuha. So, ang gagawin nyo lang, tingnan nyo yung sa denominator. Meron kang 40 sa unahan, then sa numerator, meron kang 3 sa unahan. Pag maminusin nyo lang, so 40 minus 3, ibig sabihin ang isang mong pair ay 37, tapos C, yung symbol ng combination, then yung value na dun sa ating after C is 1 at 5. So, 5 minus 1 is 4. Ibig sabihin, ang next pair natin o yung another natin na nasa numerator is 37C4. So, dapat yung sum ng nasa numerator pa din ay equal dun sa total natin na nasa denominator. So, 3 plus 37, 40, 1 plus 4, 5. So, yun lang. Yung ganun lang kapag hypergeometric distribution. Then, equals lang. Lalabas na ating probability ay 0.3011 or 30.11%. So, yan yung ating answer for this example number 1. Another example number 2, a manufacturer of laptops report that among a shipment of 5,000 sent to a local distributor, 1,000 are slightly defective. If one purchases 10 of this laptop at random from the distributor, what is the probability that exactly 3 are slightly defective? So, yun nga, hypergeometric distribution, wala naman tayong given na probability or percentage. So, ang gagawin, i-identify natin yung value natin ng n na malaki, then yung n na maliit or yung sample size, then k and yung ating x. So, yun nga, yung n na malaki natin ay yung pinakamalaking value sa problem. So, kita mo na agad na 5,000 yung ating n na malaki. Yun lang yung technique natin doon. Then, basahin mo lang alin ba yung sample size. Sabi dyan, if one purchases 10 of this laptop at random,
So, ibig sabihin n is equal to, or n na maliit is equal to 10. So, baka ang mailagay nyo ay yung 1,000. So, magmamali. Then, after nun ay yung x naman, dun sa hinahanap, what is the probability that exactly 3? So, exactly 3 daw are slightly defective. So, saan ba galing yung exactly 3? Dun sa 1,000 na slightly defective. Dun siya galing kay K item sa 1,000. So, para ma-solve natin, so yung technique natin sa denominator, ito, ilagay natin sa calculator. Sa denominator, 5,000 C 10. Then, sa numerator, ito yung pair, 1,000 C 3. Then, i-multiply natin. Meron pa tayo isa sa numerator. 5,000 minus 1,000 is 4,000. Then, C, 10 minus 3 is 7. So, ibig sabihin, ang ating nasa numerator is 1,000 C3 times 4,000 C7 over 5,000 C10. So, 1,000 plus 4,000 is 5,000. Then, 3 plus 7 is 10. Then, equals lang natin. Ang ating probability is 0.2015 or 20.15%. So, yan yung ating answer for example number 2. Example number 3. So, a team of third-party inspector from the EU community suspect that some manufacturers from China are in violation of child labor. 20 firms are under suspicion but all cannot be visited. Suppose that 3 of the companies are in the violation. What is the probability that visit and inspection of 5 firms finds no violation? So yan, paano natin na i-identify yung mga value? So medyo baka malito kung ano ba yung value ng K, ng ano ba yung hinahanap, at ano ba yung sample size. So, alin ba yung pinakamalaking value? 20 firms. So, ibig sabihin yun yung ating N na malaki. Then, sabi dun sa ating problem, what is the probability that visit and inspection of 5 firms? Ibig sabihin, 5 firms yung na-visit. Kaya N, yun yung ating sample. Finds no violation. So, kapag no violation, yun yung ating i-determine or 0. So, yung no violation, saan ba galing yung no violation? Dun sa merong 3 companies na merong violation. Ibig sabihin, ang K natin ay 3. So, yun. So, dun mo kukunin yung violation na item sa 3 companies. Kasi ang hinahanap natin is no violation. So, ganun lang ulit sa calculator. Ito yung nasa denominator natin, 20C5. Then, sa numerator natin ay 3C0. 3C0. Then, i-multiply pa natin sa 20 minus 3 is 17. Then, 5 minus 0 is 5. So, i-multiply natin sa 17, C5. Bali, ang nasa numerator natin is 3C0 times 17C5 over 20C5. Equals, ang answer natin is 0.3991 or 39.91%. So, yun yung ating answer for this example. So yun class, okay na tayo sa mga example ng hypergeometric distribution. Pero itry naman natin yung sa theorem number 19. So paano natin i-identify yung kanyang mean at variance and also yung standard deviation kapag yun yung hinahanap. So halimbawa dito sa example number 3, tinanong find the mean and the variance. So ano ba yung formula natin ng mean kapag hypergeometric distribution?
So, babalikan lang natin yung slide. Ito yung ating formula. Mean is equal to nk or yung sample, yung maliit na n of times k over n. Then, ang ating variance is equal to n minus n over n minus 1 multiply sa n, multiply sa k over n, multiply sa 1 minus p. Ito yon. Yung p natin dito ay yung, syempre, yung probability na makukuha dun sa problem. So, halimbawa, dito sa ating example number 3, so ano ba yung ating mean? Ano ba yung ating n? 5. Then, ang ating k ay 3. So, 5 times 3 over sa 20. 15 over 20 is equal to 3 over 4 or 0.75. So, yun yung ating mean dito sa problem. Then, ano naman yung kanyang variance? So, ang solution natin, 20 minus 5 over 20 minus 1. Then, multiply sa 5. Multiply sa 3 over 20. Multiply sa 1 minus, ito, 0.3991. So, ang answer natin ay, sasagutan natin, ang variance natin ay 0.3558. So, yan yung ating mean at variance. So, kung gusto mo naman kunin yung standard deviation, square root mo lang tong variance. So, yun yung pakapag hypergeometric distribution. So, aside from hypergeometric distribution, meron din tayong tinatawag na multivariate hypergeometric distribution. So, sabi dyan, if n item can be partitioned into k cell, a sub 1, a sub 2, up to a sub k, with a sub 1, a sub 2, up to a sub k element respectively, then the probability distribution of the random variable x sub 1, x sub 2, up to x sub k respectively, the number of elements selected from a sub 1, a sub 2, up to a sub k in a random sample size n is, so ito yung ating formula. So parang same lang din siya ng sa hypergeometric. So ganun pa din, yung nasa denominator natin is yung NCN, pero pwedeng 3, 4, 5 na yung nasa numerator na pair natin. So unlike dun sa hypergeometric, 2 lang. Kapag multivariate hypergeometric, pwedeng 3, 4, 5 yung nasa numerator. Then, yung total pa rin o yung population size and random sample size yung nasa denominator. So, kagaya nung sa, di ba, yung kung ang binomial merong multinomial, yung hypergeometric meron din siyang multivariate o multivariate hypergeometric distribution. So, proceed tayo sa example. Example number 1, a group of 10 individuals is being used in a biological case study. So, the group contained 3 people with blood type O, 4 with blood type A, and 3 people with blood type B. So, what is the probability that a random sample of 5 will contain 1 person with blood type O, 2 person with blood type A, and 2 people with blood type B? So, para sa akin, mas madali yung multivariate sa hypergeometric distribution. Pero parang halos lahat naman ay madadali lang. Basta alam mo yung gagawin or meron kang technique o kaya ay tanda mo yung formula, so madali mo masosolve yung problem. Kagaya nito, i-identify lang natin yung kung ano ba yung A sub 1, ano ba yung X sub 1. So, ganun lang. Identify lang natin. So, ang ating, halimbawa, ang ating A sub 1 ay para sa blood type O. Then, ang ating A sub OO. Ang ating A sub 2
naman is blood type A, and A sub 3 natin is blood type B. So, yan. So, sabi dun sa ating problem, merong 10 individual na ginamit sa biological case study. So, tatlo daw dun ay blood type O. So, ilagay natin, tatlo. Then, 4 yung blood type A. At 3 din yung blood type B. So, ibig sabihin, meron tayong total na population size na 10. So, 3 plus 4 plus 3 ay 10. Then, ang tinatanong, what is the probability that a random sample of 5 will contain 1 O, 2A, and 2B? So, dito lang. So, x sub 1 natin, ilan daw? So, isa. Ang x sub 2 natin ay 2 daw yung A. At ang B natin, or x sub 3, ay 2. So, a total of, meron tayong total na sample na 5 yan. So, dyan, sa ating given na to, madali na nating masosolve. Ang technique lang, so itong pair na to, ito yung ating denominator. Ilagay natin sa calculator. So, kuha ng calculator, sa denominator ay 10C5. Then, sa ilalagay nyo lang sa taas, ito, 3C1, tapos multiply sa 4C2, multiply sa 3C2. Yung mga value, so kukunin nyo lang yan. 3, 1, 4, 2, 3, 3. So, dapat lagi mas malaki yung nasa una. So, yon. So, 3C1 times 4C2 times 3C2 over 10C5. So, ganun pa din. Dapat yung sum ng nasa taas, so, equal naman, ay equal dun sa denominator. Then, equals lang natin. Lalabas ng ating probability is 3 over 14. Answer natin is 3 over 14, or in decimal is 0.2143 or 21.43. Another example, so a fish bowl contains 3 green balls, 2 blue balls, and 4 red balls. In a random sample of 5 balls, find the probability that both blue ball and at least 1 red ball are selected. So, medyo, kung makikita nyo, medyo komplikado yung ating example kasi nga, meron na tayong ganito na at least. So, pag sinabi nating at least, hindi bababa ng 1. So, pwedeng 1, satisfy kapag 1, pwedeng 2, and pwedeng 3 na red ball. Hindi pwedeng 4 kasi 5 lang yung ating sample, then kailangan nating masatisfy yung both blue ball na 2. So, identify muna natin A sub 1. Ang A sub 1 natin ay yung ating green ball. A sub 2 natin ay blue ball. Then, A sub 3 natin ay red balls. So, meron daw ilang green balls? 3. Blue balls, 2, at red balls na 4. So, yan yung ating laman ng fish bowl contain or equal sa 9. So, ano daw yung probability na eto, x sub 2 natin is equal to 2. Then, ang red ball natin, x sub 3 is greater than or equal to 1, but less than 4. Less than 4 kasi hindi pwede na 4 yung value natin. Kasi dalawa na yung blue ball. Kapag ginawa mong 4 plus 2, 6, ay 5 lang yung sample. Then, ang green ball natin o yung ating x sub 1
ay less than or equal to 2. So, pwedeng 2, pwedeng 1, and pwedeng wala. Then, yung ating sample size ay equal lang sa random sample na 5 balls. So, yan, pwede na natin i-solve. So, sa calculator, so, una, so, ilagay natin ito sa denominator, 9C5. Then, sa numerator natin, 3, ilagay natin, or unahin natin itong blue ball. Unahin na natin yung A2. So, sa numerator, 2C2 multiply sa, kailangan masatisfy isang red. So, 4C1. So, ilan pa yung matitira kapag nakapag-drawn ka na ng dalawang, nasatisfy mo yung dalawang blue, isang red, so meron kang 3. Ibig sabihin, pwedeng 2 yung green kasi nga 5 yung ating sample. Ang green natin ay 3C2. Ibig sabihin, ang una natin is 2C2 times 4C1 times 3C2 over 9C5. So, hindi pa yan tapos kasi pwedeng yung green naman natin ay isa lang or pwedeng wala. Then, yung red naman natin ay pwedeng 2 or 3. So, kapag kuha nyo na yung sa calculator, 2C2 times 4C1 times 3C2 over 9C5 plus, so, ipa-plus nyo, then, ganun ulit, sa denominator, 9C5, then, sa numerator, yung isasatisfy natin na blue, 2C2, then, pwedeng, yung red natin ay 2 yung lumabas. So, red natin, 4C2, so, kung 2 blue at 2 red, ibig sabihin, isa na lang yung green kasi 5 lang yung sample. Ibig sabihin, 3C1. So, meron na tayong pangalawa. Then, plus ulit. So, ganun ulit sa denominator, 9C5. Then, yung numerator, so, kopyahin nyo lang, satisfy yung blue ball, 2C2. Then, pwedeng, yung red natin, pwedeng 3 yung lumabas. 4C3. Then, kung may 3 kang red, 2 blue, wala ng green, times 3C0. So, yan. Then, equals lang natin. So, lalabas na ang probability natin dyan ay equal sa 17 over 63 or 0.2698. So, yan yung ating answer, 26.98%.